இந்த ஈவெண்ட் பேர் REKHA. இந்த REKHAன்ற ஈவெண்ட் வந்து ஃபேபர் கேஸ்டில் அண்ட் பூர்வி இன் அசோசியேஷன் வித் சப்தஸ்வரா மியூசிக்கல்ஸ் இவங்க தான் இந்த ஈவெண்ட்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என் பேர் ஜெயகிருஷ்ணன் உண்ணி, நான் ஒரு கர்நாடிக் மியூசிஷியன். வந்து சங்கீத கலாநிதி நெய்வேலி சந்தான கோபாலன் சாரோட டிசைபிள். வந்து லாஸ்ட் 20 இயர்ஸாக சார்கிட்ட கற்றுட்டுருக்கேன். அண்ட் ஆர்ட்டில் என்னோடய குருஸ் வந்து லக்ஷ்மி ராகவன், ஸ்ரீ சசி கிருஷ்ணன், இவா 2 பேர் தான். அண்ட் கேஷவ் சார் இன்றைக்கி இனாக்ரேஷனுக்கு இருந்தால் கேஷவ் வெங்கட்ராகவன் சார் இஸ் மை மானசிக குரு. இந்த ஈவெண்ட், இந்த REKHAன்ற ஈவெண்ட் வந்து கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ், ஹிந்துஸ்தானி மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கிளாசிக்கல் டான்சர்ஸ் பேஸ்டான போர்ட்ரேச்சர் எல்லாமே. இப்போ இதில் இருந்து அரியக்குடி முதல் அபிஷேக் ருகுராம் வரை செவரல் மியூசிஷியன்ஸ் ஹிந்துஸ்தானிலையும் கர்நாடிக்லையும் அண்ட் ஆல்சோ செவரல் டான்சர்ஸ், சிவி சந்திரசேகர் சார், மீரா ஸ்ரீநாராயணன், இந்த மாதிரி செவரல் டான்சர்ஸ் அவங்களோட போர்ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் யூ கேன் see here. இதெல்லாமே கிராஃபைட் பென்சில் ஆர் ஒயிட் பென்சிலில் பண்ண போர்ட்ரேட்ஸ். இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸாக நான் பண்ண ஒர்க்ஸ் மட்டும்தான் இது. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் ஆயில் அக்ரிலிக் ரிலேட்டட் எக்ஸிபிஷன்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். பட் திஸ் த ஃபஸ்ட் டைம் ஐம் புட்டிங் அப் ஜஸ்ட் அ சோலோ பென்சில் ஸ்கெட்ச் எக்ஸிபிஷன் முதல் தடவை தான் பண்ணுறேன். இதில் ஆஸ் ஐ டோல்ட் எல்லாமே இந்த கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ், கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன்ஸ் எல்லாம் நான் சூஸ் பண்ணதோட காரணமே அவா ஆஸ் மியூசிஷியன்ஸ், ஆஸ் அவர் கைட்ஸ். அஸ் இன் இப்போ நாங்கள் கர்நாடிக் மியூசிஷியன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வி லேர்ன் லாட் பை லிசனிங். அவளோட கேட்டு தான் நாங்கள் கற்றுப்போம். அது ஜிஎன்பி சாராக இருந்தாலும், செம்பாய் சாராக இருந்தாலும், இல்லை ஒரு பிருந்தாமா இருந்தாலும், இல்லை செம்மங்குடி மாமா இருந்தாலும். ஸோ ஆல் தீஸ் மியூசிஷியன்ஸ் ஹேவ் டாட் அஸ் ஸோ மச். அஸ் இன் ராம்நாத் சார் ஒரு பாட்டு கேட்டால் தான் ஒரு கச்சேரி போகிறதுக்கு முன்னாடி புது ராகம் பாடுறதுக்கான ஐடியா கிடைக்கும். ஐ மீன் எவ்ரி டே இவாளோட கேட்டு தான் நாங்கள் கற்றுருப்போம். அப்படி இருக்கும்போது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நிறையா செலிப்ரிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்கெச் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக எனக்கு என்னமோ பர்சனலி ஐ வாண்ட் டு டூ மியூசிஷியன்ஸ் மட்டுமா பண்ணணும் அப்படின்றது என்னோட ஆசையாக இருந்தேன். அதான் இங்கே நீங்கள் ஜாஸ்தியும் நீங்கள் மியூசிஷியன்ஸோட போர்ட்ரேட்ஸ் தான் பார்ப்பீங்க. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இந்த மார்கழி சீசன்லேயும் இது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டோம். ஏன்னா இந்த டைமில் கர்நாடிக் மியூசிக் இஸ் எவ்ரிவேர் இன் சென்னை. ஸோ இந்த டைம் இஸ் ப்ராப்ளி த பெஸ்ட் டைம் டு ஹோல்ட் திஸ் எக்ஸிபிஷன் நினச்சி தான் இதை வச்சோம். இந்த ஈவெண்ட் வந்து as I said 26, 27, 28 டிசம்பர். ஸோ இன்னிலேருந்து 3 days இருக்குது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸிபிஷன் இட்செல்ஃப் நிறைய கச்சேரிகள் இருக்குது. இன்றைக்கி சூரியகாயத்ரி கச்சேரி இருக்குது. இன்றைக்கி சாயந்தரம் கல்யாணபுரம் அரவிந்த் பாட வேண்டியது, பட் சில காரணங்களால் அவரால் பாட முடியலை. இன்ஸ்டெட் ஐஸ்வர்ய வித்யா ரகுநாத் அப்படின்னு ஒரு பாடகி, ஷீ வில் பி சிங்கிங் ஹர் கான்சர்ட் டுடே ஈவினிங். நாளைக்கு என்னோட கச்சேரி, நாளான்னைக்கு ஸ்ரீரஞ்சனி சந்தான கோபாலன் அவங்களோட கச்சேரி இருக்குது. இதுவும் போகாமல் மீரா ஸ்ரீநாராயணன், the renowned dancer, நாளைக்கு she will be coming and we will be having a discussion, a conversation on the creative process in art. அது be it dance, be it music, be it painting, எல்லாத்துலையும் ஒரு creative process இருக்குது. அதை பற்றி we will be having a discussion. So yeah, that is about the event. Anything else that அதான் இப்போது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பென்சிலை தான் முதல்ல ஆரம்பித்ததே பென்சில் ஒர்க்ஸில் தான். அதுக்கப்புறம் நிறைய அக்ரிலிக் ஆயில் எல்லாம் போய் அப்போது எனக்கு பென்சில் மேலே ரொம்ப ஆசை. முதல் டைம்லலாம் பென்சில் தான் நிறைய போடுவேன். அப்போது ரொம்ப நாள் போடலை, பென்சில் பக்கமே திரும்பாமல் இருந்தேன். ஐ வாஸ் லுக்கிங் அக்ரிலிக் ஆயில். அந்த சீரீஸ் நான் இப்போ லுக் அட் 2009 எக்ஸிபிஷன் எல்லாமே ஆயில் அண்ட் அக்ரிலிக் போட தான். பென்சில் நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு பண்ணி. அப்போது 2020 அந்த கோவிட் டைமில் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தபோது ஐ கேம் பேக் டு பென்சில். அதுக்கப்புறம் பென்சில் மேலே ரொம்ப பிரியம் வரப்பட்டது. இப்போ எனக்கு பென்சில் வந்து வெளில வர முடியலை. ஸோ ஃபுல்லாகவே பென்சில். அது பென்சில் வரும்போதே கிராஃபைட் பென்சில் கிரே பிளாக் அந்த இது, இல்லைன்னா ஒயிட் பென்சில் ஆன் பிளாக் பேப்பர். ஸோ இந்த 2 மீடியத்தில் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ தட் இஸ் மோர் ஆஃப் மை கம்ஃபர்ட். எனக்கு அதில் ரொம்ப பண்ண பிடிக்கும். மட்டும் இல்லை, அது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக முடியும், அதுவும் ஒன்று சொல்லணும். ஏன்னா சில நேரம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பாடி கால் பர்த்டே இல்லை ஆனிவர்சரி அந்த டைம் இருக்காது. இன்றைக்கி காலையில் எனக்கு பண்ணணும் தோணிட்டுனா திடீர்னு பண்ணணும். எனக்கு இந்த ஒயிட் ஆன் பிளாக் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும். ரொம்ப எனக்கு சிலதெல்லாம் 10 நிமிஷத்தில் நான் பண்ண முடியும். அது அந்த டைம் சேவிங்கிறதுனால அது கொஞ்சம் நான் ஜாஸ்தி பண்ணியிருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 120 ஒர்க்ஸ் டிஸ்பிளேயில் இருக்குது. எல்லாமே 90% இந்த நான் சொன்ன கிளாசிக்கல் மியூசிஷியன்ஸ், கிளாசிக்கல் டான்ஸர். அது தவிர அங்கங்கே யூ மைட் சி சம் அதர் ஃபிகர்ஸ். 3 years ஆஃப் ஏஜில் ஆரம்பிச்சது. ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே டைமில் ஆரம்பிச்சது. இதே வயசில் தான் 3 years ஆஃப் ஏஜில் தான் பாட்டும் ஆரம்பித்தேன், வரைகிறதும் ஆரம்பித்தேன். ஸோ அது கூட இருந்துகிட்ருக்கு. நிறையா கணக்கு சொல்ல தெரியலை, ரொம்ப பண்ணியிருக்கேன். பட் இது மட்டும் இன்னும் இந்த சீரீஸில் இன்னும் அரௌண்ட் 200 பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் எக்ஸிபிஷனில் இப்போ 120 மட்டும்தான் வச்சுருக்கேன். Welcome you all to REKHA, a 3-day festival of music and art brought to you by Faber Castle and Puri, supported by Saptaswara Musicals and Achieve Foundation USA.
REKHA has been my long cherished dream, a fragrance that was encased in my mind, and today that fragrance is in the air and my dream reality. Before I venture into telling you the story of REKHA, let me take this moment to welcome the dignitaries on the stage who are here. With humble pranams and Ananta Koti Namaskarams, I wish to welcome Mahavidwan Mridangam Maestro, Padma Vibhushan Awardee, Sangeeta Kalanidhi, Sri Umayapuram K. Shivaraman sir, who is here as the chief guest for the day. Sri Shivaraman sir is a Yuga Purusha, and while he is here, he represents the very spirit of the subjects that you see around you in these portraits. Yuga Purusha, and he personifies the very spirit of this festival, because if you see, there are portraits right from Sri Alekuri Ramanuja and they're all the way to Abhishek Rogra, and sir has played for this entire generations of musicians, and is there a better person to be here to bless me for this event? Comes to Sri YG Mahendra sir, and again, as I said in the case of Shivaraman sir too, any introduction to YG Mahendra sir's monumental work also belittles his fame. YG sir readily accepted my request to grace this event as a guest of honor. Despite his very, very busy schedule. Amma? Yeah, sir is much more than a guru to me. Any amount of putting any of my love to sir in words would be a colossal failure, so I'm not even attempting that. Sir has been there with me every single step that I've taken in my career, be it art or music. He was there as the chief guest 15 years ago when I did my second exhibition, which was then titled Samarpanam. And today again he is here after 15 years for my third exhibition. He has been the horizon of my musical skies and the sun to my musical sunflowers, the world of my learning. Thank you, sir, for everything. Hearty welcome to you from all of us in the front of REKHA. I request Srimati Nandini. Let me take this moment to welcome Sri Keshav sir. Keshav sir is a very humble and ever-inspiring figure. His fame in the field of art is just amazing. Sir has been a mentor figure for me. Sri S. Rajan sir, the great musician and artist, he has touched my life in several ways, directly and indirectly. And Keshav sir considers Rajan sir as his Manasika Guru, much like I consider Keshav sir as my Manasika Guru. So it's such an honor to have you here, sir. Keshav sir, everybody on my mother, because there's no one else in this world who can do that job better for me. She has been the pillar of support. My father and my mother, Srimati Nandini and Sri Narayan, and both of them have been my pillars of support, everything right from my childhood. So no one better to do your mom. And finally, she is a very, very patient human being, a very patient teacher. Now, if there is one word with which I can introduce Auntie, that is purely patient, because when you look at the small children, 5 years of age, 10 years of age, you can imagine how naughty they are and how much difficult they are as students. But Auntie will handle them just like that. She beautifully handles them, and she says, "Come on, Chellam," or "Come on, Kuti." With that, she, every problem that they come up with, one stroke is not right, it's a little thick, the shading is not good, but she manages everything without shouting, without getting angry. All that she says is, "Okay, go back, come on, do a better job and come back." "Okay, da Kuti," that's what she says. So, Auntie, such a pleasure to have you here. This REKHA was meant to be for her. This event is for her, to my offering to her. So, thank you so much, Auntie, for being here. Auntie's better half, Sri P.S. Raghavan, who has been Auntie's pillar of support for everything. He is currently in this post. He's just getting better from a small surgery. Given Uncle's character, he will bounce back very soon. But currently, he's not in a position to join us today. So, and also registering my respects to Uncle here. I request all the dignitaries to please honor Auntie together. Yes.
I request YG Mahindra sir to please hand over the memento to Lakshmi Aunty. Thank you, sir.